Hello students, welcome to the Crazy Science. Today we'll start the last part of the plant kingdom of class 11th Science Bio. And in the previous classes we have completed the introductory part of the plant kingdom and also the algae. The next part we'll be covering today, that is bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and the short part of the angiosperm. So I hope your previous knowledge regarding the algae and the few facts regarding the plant kingdom is already clear. Now let's begin today's class. So as you can see, I have already mentioned about the topic what we are going to start and what we are going to study, that is bryophytes. So bryophytes comes under the another part of the plant kingdom. So plant kingdom basically they have talked about the few features. Firstly, they have talked about the algae, then bryophytes, then pteridophytes, then we'll get to know gymnosperm and the angiosperm. So these are the few topics are included in that plant kingdom part. So algae already we have covered along with the some introductory part of the plant kingdom. Few taxonomical classification, few things are there, and short questions may come from that part. And algae also you got to see the three parts are there in the algae. Now we'll be covering the rest part of the plant kingdom, which is quite important for exam perspectives. We know how much it is important for the NEET. 3 to 4 question in every alternative year, almost every year asked from the plant kingdom itself, and in the school examination it requires a quite good weightage. So NEET and school exam perspectives, they are quite important, right? So this is a characteristics features. Before starting the bryophytes, what is bryophytes, how many parts are there, we need to know what are the basic features of this particular part of the plant kingdom, right? So bryophytes basically they are non-vascular, they don't have a xylem and phloem, right? They don't have a xylem and phloem. Xylem, phloem, we know that they are called the conducting parts of the trees because they transport the water and minerals, and also phloem we know they transport the food and hormones. So mosses and liverwort, these are the two parts we are going to cover today that grow in a moist shady region, and they call the amphibians of the plants. So this part is quite important. Amphibians of the plants means they shows the dual characteristics. They shows the dual characteristics. Dual characteristics matlab they live in the soil as well as in the water, depending what situation they require. On that basis, they call the amphibians of the plants because the plants live on the soil but dependent on water for the sexual reproduction. So basically their habitat is soil, but for doing the sexual reproduction, for releasing their anthrozoids or male gametophyte or male gamete, they release it into the water. So for that reason, in both phases they live and they sustain their life. So next is characteristics. They live in a damp, shady habitats found in the grove during the rainy season. Basically in the rainy season, more and more moist, more and more shady places they will flourish. Alright, and damp soil, rocks, walls, etc. The dominant phase, the plant body is the limit gametophyte. So gametophyte and sporophyte, both are the phases. Basically this plant kingdom, they are dominant phases, gametophyte, there we are talking about the end today, right? And sporophyte means 2N, their life cycle is diploid, and this is their life cycle basically haploid. And diploid will be there, they will be producing the spore, but that spore that will be dependent on the gametophyte body. So in this part we'll get to see a lot of changes here. The roots are absent but contain the rhizoids. So roots, they don't have a roots, they have a rhizoids.
ঠিক আছে? তো roots তাদের present থাকে, they always have the rhizoids. It's like the root-like structure, not true root or leaf or stem they have. Vegetative reproduction is by the fragmentation, tubers, gamete, buds, etc. Sex organs are multicellular and the jacket. And the male sex organ is called the antheridium. So male sex organ ke udhar bola hoy the antheridium. They produce the biflagellated antherozoids, look like this. Biflagellated means they have a locomotion power. So flagella is there for that purpose. The female sex organ called the archegonium and the flux-shaped produces single cell egg. This is kind of এভাবে থাকে, and this is how a female look like, a flux shape, and this is called the archegonium. They have a single egg. Okay, which is N in nature, haploid in nature. Sporophyte is dependent on the gametophyte for the nourishment. So sporophyte, as I said, is another kind of body, and gametophyte is another kind of body. Sporophyte basically diploid in nature, whereas the gametophyte is haploid in nature. And sporophyte, what they do, they release the spore. And this spore, when it gets matured, it produces another body of the bryophytes, that is gametophyte. So these two bodies, that are dependent on each other, but gametophyte phase, it lasts for a long time. For that reason, it's called the bryophyte is called the gametophyte. Gametophyte body. Okay, and they are haploid in nature. Alright, so these are the few basic information regarding the bryophytes. So after that, bryophytes will start the first part যেটা bryophytes এর part আর কি। তো bryophytes basically দুটো পার্টে ডিভাইড করা, one is liver hood, another is a moss. So we're going to start the liver hood today. And the bryophytes আমরা জানি, this is called the amphibians of the plant kingdom, where they can live in both phases. So liver hood basically the plant body, liver hood is called the thalloid. Their body is a thallus-like structure. ঠিক আছে, তো থ্যালির মতো একটা স্ট্রাকচার থাকে। And for example, Markensia একটা example, যেটা থ্যালাসের মতো একটা, মানে জাস্ট একটা থ্যালার মতো একটা এক্সাম্পল থাকে। This is called the Markensia. The thallus is dorsoventral and the closely appressed to the substrate. তো বেসিক্যালি যে থ্যালাসটা থাকে, এটা সয়েলের সাথে মাটির সাথে অনেকটা জায়গা কানেক্টেড থাকে। They don't have that much quiet space. So it's kind of the মাটির সাথে সয়েলের সাথে they are almost closely related, and they have a short root-like structure which is called the rhizoids. Right? তাদের rhizoids থাকে, এরকম ভাবে ছোট ছোট rhizoids থাকে, এরকম ছোট ছোট structure you'll get to see. And this is called the rhizoids, right? Alright. Asexual reproduction in the liver hoods takes place by the fragmentation. Most of the plant organism, they do the asexual reproduction on the basis of fragmentation. They fragmented their body parts into many places. এরকম ভাবে just fragmented করে তারপর তারা কি করে, what they do, they sustain their lifestyle. And by formation of the specialized structure called the gamete, or gamete থেকে কি বানায় তারা, at the end gamete থেকে they make the gamma cup. So by doing the fragmentation could be their choice of the asexual reproduction, or they can form the gammas. Alright, specialized structure called the gammas. The gamete are green multicellular asexual bud which develops into small receptacles called the gamma cups. So basically they look like this. ছোট ছোট একদম স্ট্রাকচার এরকম থাকে, কাপের মতো ছোট ছোট একদম স্ট্রাকচার থাকে, which is called the gamma cup. Okay, so this is called the gamma cup. And gamma cup, they are the sign, or they are the part of the asexual reproduction. ঠিক আছে, they are the part of the asexual reproduction. So gamma cups ওদেরকে বলে gamete becomes detached from the parent body and germinate to form the new individuals when the gammas gets advanced. তো আমরা সবাই জানি gamma যখন অ্যাডভান্স হয়ে যায় যে কোনো কিছু, when
a body part, even the body part of a certain organisms, it gets matured, it automatically detached from the main body part. So gamma cups are kind of the part of the এই যে থ্যালাস লাইক স্ট্রাকচারটা থাকে ওটার পার্ট থাকে, and after it gets matured এটা কি করে জাস্ট এনভায়রনমেন্টে এসে পড়ে, এটা জাস্ট এনভায়রনমেন্টে এসে পড়ে, ডিটাচ হয়ে এনভায়রনমেন্টে এসে আরেকটা নিউ থ্যালাস তারা বানিয়ে নেয়, and this everything is part of the gametophyte. কারণ গ্যামেটোফাইটে এসব কিছু গোলা বানাচ্ছে, গ্যামিটস তারা বানাচ্ছে, সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন দে আর ডুইং, অল অফ দিস, এন্ড যখন গ্যামেটোফাইটটা কমপ্লিট হয়ে যায় দেন মুভ টু দ্য স্পোরোফাইট. স্পোরোফাইট মিনস ওয়্যার দ্য স্পোর ফর্মস, আর সেই স্পোর্মটাই যখন এনভায়রনমেন্টে আসবে তখন তারা আবার নিউ গ্যামেটোফাইট বানিয়ে নেবে. দিস সাইকেল গোস লাইক দিস. Alright, তো এটা small receptacle থাকে called the gamma cups. Gamma becomes detached from the parent body and germinate to form the new individuals. During the sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or different thalli. So basically যখন sexual reproduction হয় তো thallus এটা same thallus male or female can be produced. You can get to see the male and the female both, or you can get to see that different. At a different male হবে, at a different female হবে, ঠিক আছে? তো সেটা হলো কথাটা. So same thallus এর মধ্যে same thalliর মধ্যে the male and female both can be produced during the sexual reproduction, or thallus can be different. Just thalla একটা ছড়ানো একটা বড় পাতার মতো একটা স্ট্রাকচার. Alright, so the sporophyte, which is 2N in nature, differentiated into foot, seta, capsule. Spores produced within the capsule to germinate the free living gametophyte. Basically, if I draw a structure, তো কথাটা হলো যে we have to know the thallus body is the most independent part of the bryophytes. So basically তাদের thallus-টা এরকম থাকে. The thallus is look like this. এই থ্যালাসটার মধ্যে কি হয়, এই থ্যালাসের উপর ভর দিয়ে you will get to say sporophyte. Means sporophyte they look like this. ঠিক আছে? তো এটা তো আমার থ্যালাস, এটা হলো আমার গ্যামেটোফাইট, এটা আমার গ্যামেটোফাইট যেখানে আমরা গ্যামা কাপসও দেখতে পারি, and the গ্যামেটোফাইটের নিচে আমাদের রাইজয়েডস থাকে, রাইট? তো ওটার উপর ভর করে you will get to see what, তুমি কি দেখতে পাবে এখানে foot, seta, capsule. This is called the foot, this is called the seta, and এই মাথাটাকে বলে capsule, and এখানে উপরে কি থাকবে, get to see the spores, lot of spores here. ঠিক আছে? তো এখানে তুমি অনেকগুলো স্পোর্স দেখবে. এই ক্যাপসুল যখন when this capsule gets matured, it just bursts out and the spores comes in the environment, and these spores again cyclic ভাবে আবার ওরা কি বানাবে, আবার এরকম গ্যামেটোফাইট তারা বানিয়ে দেবে. তো this part is a independent and this part is called the dependent part, and এই পার্টটাকে আমরা বলি কি, এটাকে আমরা বলি স্পোরোফাইট, আর এই পার্টটাকে কি বলি, এই পার্টটাকে আমরা বলি গ্যামেটোফাইট. অলরেডি I have written this also. So এভাবে gametophyte and sporophyte they both are dependent on each other, especially the sporophyte is depend on the gametophyte. ঠিক আছে? ওকে, সো এটা ছিল লিভার হুড, and লিভার হুড আমি দেখতে পেলাম যে লিভার হুড ইটস সামথিং যে ওটার মধ্যে গ্যামা কাপস ফর্ম হয়, and gamma cups is a symbol of the asexual reproduction, and also the asexual reproduction can be produced by the fragmentation process as well. আর সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের সময় ডিফারেন্ট থ্যালিতেও হতে পারে, সেম থ্যালিতেও হতে পারে, and you will get to see the foot, seta, capsule, another structure which is formed over the thallus body, and this thallus body is called the gametophyte. So here the gametophyte is a independent structure of the part, and where the sporophyte is a dependent on the gametophyte. ঠিক আছে? আর যেটা independent, that is gametophyte or thallus, they will perform the photosynthesis, and they are greenish, and they are non-greenish, and they won't perform the photosynthesis. ঠিক আছে? So this was the basic idea, liver hood. So next আমরা দেখব লিভার হোটের কিছু স্টেজেস. ঠিক আছে? লিভার হোটে পড়েছি, এবার
নেক্সট আমরা দেখব আচ্ছা, তো লিভার হুড আমরা পড়ে ছাড়লাম। তো এটা চলো নেক্সট আমরা ফেজে চলে যাই, দ্যাট ইজ এ মস। বাট দ্য for few reasons মসটা এখানে লেখা হয়নি, আমি লিখে দিচ্ছি। দিস ইজ এ মস, দ্য অ্যানাদার পার্ট, দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ব্রায়োফাইট। ঠিক আছে, তো কথাটা হলো যে গ্যামেটোফাইট অফ দ্য মসেস কনসিস্ট অফ দ্য টু স্টেজ। এটা আমাদের সেকেন্ড পার্টটা মসটা। তো মস হ্যাজ এ কোয়াইট এক্সটেন্সিভ কি বলবো, অনেক ज्यादा ইউজেস আছে মসেস, ইকোনমিক্যাল বেসিসে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেসিসে অনেক কিছু ইউজ করা যায় মস থেকে, মোর দেন দ্য লিভার হুড অলসো। তো মসটা দুটো স্টেজে থাকে, একটা থাকে প্রোটোনিমাস স্টেজেস আর একটা থাকে লিফি স্টেজেস। So protonema stages matlab then which develops directly from the spores, যেটা spores থেকে directly হয়, means sporophyte will be responsible here, and it is creeping green and frequently filamentous, the stage of the leafy stage, and which develops from the secondary protonema as lateral bud giving the upright slender axis bearing the spirally arranged leaves. And এটার মধ্যে কি হচ্ছে যে গ্যামেটোফাইট এন্ড গ্যামেটোফাইট মসেসের মধ্যে দুটো স্টেজ আমরা দেখতে পারবো, একটা দেখতে পারবো প্রোটোনিমা স্টেজেস, আরটা দেখতে পারবো লিফি স্টেজেস। So these two stages are quite important, and একটা থাকে যে প্রোটোনিমা স্টেজেস এর মধ্যে তারা ফর্মড হচ্ছে from the spore itself। তো ওখান থেকে এটা ফর্ম হচ্ছে স্পোর, মানে স্পোরোফাইট will be responsible। এখন যে আমরা বললাম স্পোরোফাইট ফেজ থাকে ফুটসিটা ক্যাপসিউল, যেটা 2N in nature, আর একটা থাকে লিফি স্টেজ। লিফি স্টেজ থাকে ডেভেলপ সেকেন্ডারি প্রোটোনিমা ফর্ম করে, আর এটাতে কি থাকে অ্যারেঞ্জ লিভস থাকে, যেটা স্পাইরাল ইন নেচার। এবার দেখো ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন ইজ বাই দ্য ফ্রেগমেন্টেশন, সেম এজ লাইক দ্য লিভার হুড, অ্যান্ড বাডিং ইন সেকেন্ডারি প্রোটোনিমা। তো বাডিং ওরা হতে পারে, মিন্স বাডিং আমরা জানি যে ফ্রম দ্য ওয়ান বডি পার্ট অ্যানাদার টাইনি বডি পার্ট ইজ ইমার্জড। তো একটা টাইনি বডি পার্ট যদি ইমার্জড হয় তাকে আমরা বাডিং বলি, অ্যান্ড এটা সেকেন্ডারি প্রোটোনিমা, একটা প্রাইমারি প্রোটোনিমা ফর্মটা একটা সেকেন্ডারি প্রোটোনিমা ফর্ম হয়। অ্যান্ড ইন দ্য সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন সেক্স অর্গানস আর এন্থ্রিডিয়াম or archegonium are produced at the apex of the leafy shoot. তো archegonium is a female part whereas the antheridium is a male part। ঠিক আছে, তো ও দুটোই লিফি শুটস এর মধ্যে, লিফের পার্টস এর মধ্যে থাকে। Sporophyte in the mosses are more developed, consist of the foot, seta and capsule। তো ফুড সিটা ক্যাপসুল ওখানে বেসিক্যালি আমি যেটা তোমাদের লিভার হুডে দেখিয়েছি, ওটা থেকে ज्यादा মেইনলি তুমি দেখতে পারবে ফুড সিটা ক্যাপসুল ইন এ মোর ম্যাচিওরড ওয়ে ইন দা মসেস। ঠিক আছে, মসেস। আর এই যে ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছ এটা লিভার হুডের। ঠিক আছে, এটা লিভার হুডে দেখতে পাচ্ছ। আর ফুড সিটা ক্যাপসুলে আমরা কি দেখবো, এরকম একটা স্পোর, মিন্স জাস্ট কাইন্ড অফ এরকম একটা আলাদা স্ট্রাকচার দেখবো, আর ওটা অনেকটা ज़्यादा অ্যাডভান্স থাকে অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য লিভার হুড। লিভার হুডে তুমি দেখতে পাচ্ছ মেল এন্ড ফিমেল বোথ আর বডি ডিফারেন্ট, বা একটা থ্যালাসও থাকতে পারতো। দিস ইজ কল্ড দ্য থ্যালাস। এই যে এটা ডায়াগ্রামটা ড্র করা আছে, এটা পাতার মতো স্ট্রাকচার, এটাকে বলে থ্যালাস। ঠিক আছে, তো ওটার মধ্যে কি থাকে, উইল গেট টু সি দ্য রিজয়েডস। এই যে রুট লাইক স্ট্রাকচার, দে ডোন্ট হ্যাভ এ প্রপার রুট, যেটাকে আমরা বলি রুট লাইক, নট এক্স্যাক্টলি দ্য রুট, রিজয়েডস। অ্যান্ড এরকম ভাবে তাদের মধ্যে কি থাকে, গ্যামা কাপস ফর্ম হয়। এন্ড গ্যামা কাপস আর হোয়াট, দিস ইজ এ পার্ট অফ দ্য আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। এই গ্যামেটস গুলি যখন when they get mature, they asexual reproduction. This is called the asexual reproduction. And ওরে গ্যামা কাপসরা যখন অ্যাডভান্সড হয়ে যায়, তারা এনভায়রনমেন্টে এসে আবার সেম ভাবে থ্যালাস দে মেক। সো দিস ইজ এ সাইক্লিক প্রসেস গোয়িং অন ইন এ লুপ। সো দিস ইজ কল্ড দ্য আর্কিগোনিয়াম, মিনস দ্য ফিমেল পার্ট, অ্যান্ড এটা হলো এন্থেরিডিয়াম, দ্যাট ইজ এ মেল পার্ট। সো এভাবে ওরা মার্কেশন মেল থ্যালাস, মার্কেশন ফিমেল থ্যালাস। সো মেল এন্ড ফিমেল এরকম ভাবে তারা স্পোর্ট গুলো, এখানে স্পোর্ট তারা বিয়ার করেন, দ্যাট স্পোর্ট comes into the environment, and this particular spore কাকে fertilize করে, ফিমেল বডিকে fertilize করে, and ফিমেল বডিকে fertilize করে they make a what they do,
আবার নতুন নিউ অর্গানিজমস বানিয়ে ফেলে। বাট ব্রায়োফাইটের ক্ষেত্রে যে মসটা আমরা পড়ছি, মসটা অনেকটা অ্যাডভান্স থাকে, কারণ ফুড সিটার ক্যাপসুল প্রপারলি যেটা কি থাকে না, একটু আগে যে দেখালাম যে ফুড সিটার ক্যাপসুল লিভার হুড থেকে মেইনলি বেসিক্যালি মস আমরা দেখতে পারি, বাট ইট ইজ এ পার্ট অফ দ্য ব্রায়োফাইটস। ঠিক আছে, তো স্পোরোফাইট মসেস মোর ডেভেলপ, কারণ তার মধ্যে কি থাকে, প্রপার স্ট্রাকচার থাকে, আর এটাকে কি বলে, স্পোরোফাইটাল পার্ট, ইটস এ নন গ্রিনিশ and they are twin in nature. ঠিক আছে, the common examples are the Funaria, Polytrichum and Steganum. So these are the examples of the mosses. ঠিক আছে, তো মসেসটার মধ্যে ওরকম দেখতে স্ট্রাকচার লাগবে, যেখানে তুমি দেখতে পারবে in the এরকম ভাবে you will get to see the leaves. It's also mentioned in the NCERT. তো ওটার মধ্যে উপর কি থাকবে, এরকম ভাবে স্ট্রাকচারটা থাকবে, এটার উপর অটোমেটিকলি তুমি দেখতে পাবে এরকম ভাবে ফুড সিটা ক্যাপসুল টাইপের স্ট্রাকচার, যেখানে মধ্যে স্পোর দে উইল বিয়ার। ঠিক আছে, তো সেই স্ট্রাকচারটা আমরা দেখবো ইন দ্য মসেস। তো সেই অ্যাকর্ডিং এ দে হ্যাভ এ ডিফারেন্ট পার্টস, এখানে প্রোটোনিমা স্টেজেস ফর্ম হয়, লিফি স্টেজেস ফর্ম হয়, যেটা আমাদের কোথায় থাকে না, যেটা আমাদের লিভার হুডে থাকে, দ্যাট ইজ ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য টেরোফাইটস। অলরাইট, as you can see, this is a structure of the pteridophytes. There is a small mistake happen, that is eta hobe, eta basically bryophyte parts. Bryophyte কোনটার part, in the mosses, second part of the bryophyte. ঠিক আছে, তো second part of the bryophyte part এটা, যেটা আমি বলেছি মস, এটা মসের পার্ট। ঠিক আছে, তো এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ the gametophyte is there, this is a rhizoids. Rhizoids means is a, এটার মধ্যে কি রুট লাইক স্ট্রাকচারস থাকে, and they are quite advanced, তারা অনেকটা অ্যাডভান্স থাকে, more than the liver hood. তো বেসিক্যালি লিভার হুড থেকে তারা অনেকটা যাতে অ্যাডভান্স থাকে মসেস। তো এটা যেটা দেখতে পাচ্ছ লিফ লাইক স্ট্রাকচার, দেয়ার বডি লিফ লাইক স্ট্রাকচার, এই যে সুন্দর সুন্দর যেরকম লিভস তুমি দেখতে পাচ্ছ, দিস অল আর দ্য লিভস আর হোয়াট, দিস অল আর দ্য লিভস আর দ্য গ্যামেটোফাইটস, মিন দে আর এন ইন নেচার। ঠিক আছে, এন্ড দে আর গ্রিন, দে পারফর্ম দ্য ফটোসিনথেসিস, they perform the photosynthesis. All right, so they have a root like structure, যেটাকে বলে rhizoids. Next দেখো, ওটার উপর থেকে একটা আলাদা structure already emerged. So this is another structure emerged from the gametophyte itself, and this emerging part is called the sporophyte, and sporophyte is a twin in nature, and they are non-greenish, তারা non-greenish থাকে, and they do not perform photosynthesis. They do not perform photosynthesis. ঠিক আছে, তো এইভাবে দুটো স্ট্রাকচার তোমরা দেখতে পারবে, ওয়ান ইজ এ গ্যামেটোফাইট and there is a sporophyte. Okay, so এটার স্পোরোফাইটের তিনটা স্ট্রাকচার থাকে, একটা থাকে this part is called the foot, this part is called the seta, middle part, and the ওপরের পার্টটা যেটা থাকে যেটাকে বলে ক্যাপসিউল, এন্ড এই ক্যাপসিউলটার মধ্যে তুমি কি দেখবে, অনেকগুলো স্পোর্স দেখবে, হোয়াট দে উইল বিয়ার। সেই ক্যাপসিউলটা যখন অনেকটা সেটা অ্যাডভান্সড হয়ে যায়, একটা ম্যাচিওর হয়ে যায়, এই ক্যাপসিউলটা ব্রাস্ট আউট হয়ে the spores, all the spores they come in the environment, and these are the spores, and এই স্পোর্স গুলো কি করে another আবার সাইক্লিক ভাবে what they make a gametophyte. So এই সাইক্লিং প্রসেসটা চলতেই থাকে চলতেই থাকে চলতেই থাকে। তো আমি যদি লিখি এখানে in a short how the cyclic process is going on, তো এটা কি হ্যাপ্লয়েড বডি স্ট্রাকচার, তাই তো? আমি যদি এখানে লিখি that is gametophyte, ঠিক আছে, gametophyte is N, তো gametophyte থেকে কি বানাচ্ছে, they are making the gamete, ঠিক আছে, which is also N in nature, ঠিক আছে। তো গ্যামেট থেকে দুটো গ্যামেট তারা ফার্টিলাইজড হয়ে কানেক্টেড, what they are making, zygote they are making,
ঠিক আছে, তারা জাইগোট বানাচ্ছে। এবার জাইগোট থেকে যে 2n in nature, ওটা কি বানাচ্ছে? দে আর মেকিং দ্য স্পোর। The sporophyte will be there. জাইগোট থেকে sporophyte phase they will enter. After sporophyte they will make a spore, and spore এর পরে then again they will make the gametophyte. তো আমি যদি এটা এখানে বলি কি gametophyte থেকে gamete বানাচ্ছে via the mitosis, gamete থেকে জাইগোট বানাচ্ছে mitosis. সো জাইগোট থেকে স্পোরোফাইট, স্পোরোফাইট থেকে স্পোর, যে এই যে প্রসেসটাতে এটাতে মিওসিস হেল্প করছে, এটাতে জাইগোট থেকে স্পোরোফাইট বানাচ্ছে মাইটোসিস, এন্ড স্পোরোফাইট থেকে স্পোর বানাচ্ছে দে আর মেকিং দ্য মিওসিস, রাইট? এন্ড দ্যাট ইজ n in nature. স্পোর যেটা ফর্ম হচ্ছে সেটা n in nature, বাট স্পোরোফাইট যেটা ফর্ম হচ্ছে সেটা হলো 2n in nature, ঠিক আছে? তো আবার স্পোর থেকে আবার গ্যামেটোফাইট বানাচ্ছে মাইটোসিস দিয়ে। So this is how entirely they perform throughout the life cycle. এভাবে তারা চলতে থাকে চলতে থাকে চলতে থাকে, and bryophytes আর gametophytes যেটা থাকে, bryophytes and pteridophytes যেটা, সেটার মধ্যে আমরা বলবো they shows the haplodiplontic life cycle. Haplodiplontic life cycle. And their life cycle যেটা আমি বলছি যে এভাবে গ্যামেটোফাইট এন্ড স্পোরোফাইট they will show, and সেই টাইমিং পিরিয়ডটা মেবি গ্যামেটোফাইট একটু জ্যাদা থাকবে, কারণ যেহেতু গ্যামেটোফাইটের উপর স্পোরোফাইটটা ডিপেন্ড করে, বাট স্পোরোফাইট অলসো হ্যাভ দ্য এ কোয়াইট গুড কি বলবো এটা ওয়েটেজ আছে, যার জন্য এটাকে আমরা কি বলি, এটাকে আমরা বলি হ্যাপ্লোডিপ্লন্টিক লাইফ সাইকেল, ওয়েল ইউ উইল গেট টু সি দ্য n and 2n as well. Means gametophyte and sporophyte দুটোর সিগনিফিকেন্সই তুমি ওদের লাইফ সাইকেলে দেখতে পারবে, ব্রায়োফাইট এন্ড টেরিডোফাইট, বাট তাতে মেইন বডি হলো গেমেটোফাইট। সেই গেমেটোফাইট উপর ডিপেন্ড করে পুরোটা স্ট্রাকচার ফর্ম হচ্ছে, স্পোর্স ফর্ম হচ্ছে, এই যে এড্রিয়ান স্পোর্স ফর্ম হচ্ছে। তো এভাবে দ্যাট ব্রায়োফাইটস দে আর ডুইং দেয়ার ওয়ার্ক। অলরাইট, two characteristics we'll be talking about, though I have not attached any diagram over here, but in the NCERT it's clearly mentioned. To pteridophytes means that it is advanced. It is advanced, কার থেকে তুলনায় advanced, they are advanced from the, if I compare the algae, bryophytes, ওদের থেকে pteridophytes advanced. কেন advanced? তাদের দুটো characteristics আমরা বলছি, they are the vascular plant. They are the vascular plant, means তাদের কি থাকে, xylem থাকে and phloem থাকে। xylem and phloem তুমি দেখতে পাবে, this is called the vascular plant. They are totally vascular plant. Next তুমি দেখতে পারবে যে pteridophytes যেটা থাকে, pteridophytes basically আমরা দেখবো যে vascular এর সাথে সাথে তারা they shows seed habits. Characteristics. তো এই দুটো characteristics এর জন্য they have a different association and they have a quite great significance. ওরা একটু অ্যাডভান্স থাকে as compared to the bryophytes. তো বেসিক্যালি তারা সিডের যে সিড ফর্মেশন হওয়া যে characteristics তখন থেকে এসে পড়বে, and vascular plant যেটা বলি, vascular bundle will be there, xylem and phloem. They are seedless vascular plants and they have the sporophytic plant body. মিন্স আমি আগেই বলেছি এটার মধ্যে আমরা অনেকটা জ্যাদা অনেকক্ষণের জন্য ফেজটা দেখতে পারবো, 2n ফেজটা দেখতে পারবো, স্পোর্টস এর সিগনিফিকেন্স এখানে জ্যাদা। ইন conspicuous gametophyte, saprophytic plant body is the differentiated into true roots and leaves. যেটা আমরা pteridophytes bryophytes এ দেখেছিলাম, they don't have a true roots, leaves, understand, যাদের রাইজোইডস বলেছি, আর এখানে ওদের প্রপার রুট স্টেম এভরিথিং উইল গেট টু সি, আর তাদের মেইনলি স্পোরোফাইটিক স্পেসটা জ্যাদা থাকে। ভাস্কুলার টিস্যু আর প্রেজেন্ট বাট ভেসেলস আর অ্যাবসেন্ট। ফ্রম দ্য হুইচ ভেসেলস আমি বলবো, ফ্রম দ্য xylem, means they are talking about the xylem vessel. Xylem vessel is not there, but other parts of the xylem is there.
ঠিক আছে, and companion cells shape tubes are absent. Companion cell and shape tubes are the part of the phloem. আর দ্য ফ্লোয়েম, তো ফ্লোয়েমের দুটো পার্ট এন্ড জাইলেমের একটি পার্ট এখানে মিসিং আছে। তো ওই আমরা জানি জাইলেমের 4টি পার্ট আছে, অ্যান্ড ফ্লোয়েম, জাইলেম ফাইবার, জাইলেম ভেসেলস, জাইলেম প্যারেনকাইমা, তো ওইগুলো অ্যান্ড ফ্লোয়েম আমরা জানি সেফ টিউবস, কম্পেনিয়ন সেল, ফ্লোয়েম ফাইবার, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা, এরকম 4-5টা পার্টস আছে জাইলেমে। আমরা ক্লাস 9এও ইউ অলসো গট টু নো, রাইট? তো ক্লাস 9 জিনিসগুলো এখানে লাগছে। 19 বোথ নলেজ ইজ রিকোয়ার্ড। তো এই দুটোতে এটা ইম্পর্টেন্ট, মানে এই দুটোতে এটা মিসিং থাকবে, অ্যান্ড এটাই এমসিকিউস এ জিজ্ঞেস করা হয় মোস্ট অফ দ্য এক্সামিনেশনস এ, যে কোন কোনটে পার্ট গুলো দে আর অ্যাবসেন্ট। স্পোরোফাইট bear the sporangia that are subtended by leaf-like appendages called the sporophylls. Basically, তো লিফের মধ্যে এরকম থাকবে, জেসে কি ফার্ন, ঠিক আছে? তো ফার্ন আমরা সবাই জানি, ফার্ন আমরা সবাই চিনি। দে অলসো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফার্ন থাকে যেগুলো দেখতে পাবে, অ্যান্ড ফার্নসের মধ্যে এরকম ভাবে স্পোর্টস থাকে। এরকম ভাবে স্পোর্টস থাকে। ইফ ইউ জাস্ট টার্ন ওভার দ্য ফার্ন ইউ উইল গেট টু সি, ঠিক আছে? তো এরকম ভাবে স্পোর্টস থাকে। তো পাতাগুলোকে আমরা কি বলবো? পাতাগুলোকে আমরা বলবো স্পোরোফিল, ঠিক আছে? পাতাগুলোকে আমরা বলবো স্পোরোফিল। অ্যান্ড এই যে স্পোরটা থাকছে, স্পোরের যে কাভারিং, বাইরের কাভারিংটা থাকে, এই স্পোরের বাইরের কাভারিংটাকে বলবো, ধরো এটা স্পোর, তো স্পোরের তো বাইরে একটা টাইনি একটা স্ট্রাকচার কাভারিং থাকবে, এই কাভারিংটা বলবে স্পোরাঞ্জিয়া, অ্যান্ড ভেতরের যে পার্টটা থাকবে দিস ইজ কল্ড দ্য স্পোর ইটসেলফ, ঠিক আছে? তো এরকম ভাবে স্ট্রাকচারটা দেখতে লাগে। অলরাইট, so in some plants like Silaginella, compact structure called the strawberry or cone is formed. তো Silaginella তে আমরা দেখবো যে বেসিক্যালি এরকম ভাবে আমরা স্ট্রাকচারটা দেখবো, Silaginella এরকম ভাবে একটা কোন স্ট্রাকচার দেখবো, ঠিক আছে? তো এক একটাতে এক এক রকম ডিফারেন্ট থাকে। and Pteridophytes already mentioned properly, যেটাকে এরকম স্ট্রবেরি তুমি দেখতে পাবে in the equisetum, অলরেডি আমাদের বইয়ে আছে এনসিইআরটি তে, এরকম স্ট্রবেরি লাইক স্ট্রাকচার দেখতে পারবে ইকুইসিটাম। ইকুইসিটাম কে বলা হয় হর্স টেল, ঠিক আছে? ইকুইসিটামকে আমাদের আরেকটা নাম বলা হয়, দ্যাট ইজ কল্ড হর্স টেল, কজ দে হ্যাভ এ টেল লাইক স্ট্রাকচার, বডি, রুটস। স্টেমটা রুটে কনভার্ট হয়ে গেছে, অনেকটা লম্বা, তাই এদেরকে এরকম ভাবে নেম দেওয়া হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, তো দিস আপার বডি পার্ট ইজ কল্ড দ্য, এই যে পার্টটা থাকে, this body part is called what? This body part is called the strawberry, এই যে উপরে যে মাথাটার মধ্যে যে থাকে, ঠিক আছে? and they have a spore, this is called the strawberry. all right, sporangia produce the spore by meiosis. আমরা জানি যে স্পোরটা ফর্ম হয় through the meiosis from the sporophyte itself. in spore mother cell and spores germinate to produce multicellular thalloid prothallus. তো স্পোরগুলো যখন জার্মিনেট হয় তখন প্রোথ্যালাস ফর্ম করে। তো প্রোথ্যালাস বেসিক্যালি একটা স্ট্রাকচার যেটা স্পোরোফাইট থেকে, ফ্রম দ্য স্পোর থেকে ফর্ম হয়, এন্ড দ্যাট প্রোথ্যালাস কি হয় আবার দেন দে মেক দ্য গ্যামেটোফাইট। সো এইভাবে হোল দ্য প্রসেস গোয়িং অন, যেটা আমরা দেখেছি ইন দ্য মসেস দ্যাট দে হ্যাভ টকড অ্যাবাউট দ্য প্রোটোনিমা, তো সেম ভাবে দে হ্যাভ এ প্রোথ্যালাস। সো ইটস এ কাইন্ড অফ ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার যেটা ওর কি করে স্পোর বিয়ার করে টু প্রডিউস দ্য এগেইন দ্য স্পোরোফাইট। তো সাইক্লিক যে ফেজটা থাকে, দে আর cycling and they are going like this. Gametophyte bears the male and female sex organ called the antheridia and archegonia, ঠিক আছে? তো গ্যামেটোফাইটের মধ্যে মেল এন্ড ফিমেল বোথ সেক্স অর্গান থাকে, বিকজ যদি সেক্স অর্গান না থাকে হাউ দে মেক উইল দ্য গ্যামেটস, এন্ড গ্যামেটস না থাকলে, মেল এন্ড গ্যামেটস না থাকলে হাউ দ্য জাইগোট উইল বি ফর্মড। জাইগোট তো তখনই ফর্ম হবে না when the fertilization will be there. আমি একটু আগে যে সাইকেলটা ফর্ম করলাম। সো আর্কিগোনিয়া, water is required for the fertilization and of male and female gametes. So water টা বেসিক্যালি তারা ইউজ করে, pteridophytes ইউজ করে যেরকম ভাবে bryophytes ইউজ করে। তো বাট bryophytes কে বেসিক্যালি amphibians বলি, pteridophytes কে আমরা বলি না সেরকম ভাবে, কারণ pteridophytes is quite advanced in একটা প্লান্ট। তো প্লান্ট কিংডমে একটা অনেকটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্লান্ট কিংডমে যে
প্লান্টস গুলো থাকে, তো ওরা দে ডোন্ট রিলাই বাট দে অলসো ইউজ দ্য ওয়াটার for the reproduction purpose. Moist pteridophytes produce the spores of similar kind of homosporas, but Selaginella and Salvinia spores of two kinds of heterosporas. So, এই যে homosporas means সব স্পোর গুলা, ধরো আমি এখানে স্পোর ড্র করছি তো in the sporophyll. তো every spores are there, they are similar. যেটা আমরা ফার্নে দেখতে পাই। তো বেসিক্যালি ফার্ন যেটা থাকে, ফার্ন যে প্লান্টটা থাকে, ফার্নের মধ্যে সব কটা স্পোর আছে না, সব কটা স্পোর দে আর সিমিলার ইন স্ট্রাকচার, তো তাই থেকে আমরা বলি হোমোস্পোরাস। বাট ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টরটা তখন আসে when they are not similar in structure, which is called the heterospore. Examples are Selaginella and the Salvinia. Larger called the megaspore that produce the female gametophyte, and smaller microspore that produce male gametophyte. So basically, male and female gametophyte, if I talked about, তো স্পোরোফাইট একটা ডিফারেন্ট প্লান্টসও থাকতে পারে বা সেম প্লান্টসও থাকতে পারে, তাই তো? তো কথাটা হলো যে সাপোজ দিস ইজ এ প্লান্ট অ্যান্ড দিস আর দ্য স্পোরোফিল। সো বেসিক্যালি প্লান্টস যেটা থাকে দ্যাট ইজ এন্থ্রিডিয়াম, আমরা যেটা বলি এন্থ্রিডিয়াম, দে আর কন্টেনিং এন্থ্রিডিয়াম আর একটা আর্কিগোনিয়াম, যেটা মেল এন্ড ফিমেল হেটেরোস্পোর। হেটেরো মিন্স টু ডিফারেন্ট, two different spore will be there. ঠিক আছে, তো কথাটা হলো দুটো স্পোর, একটা হবে মাইক্রোস্পোর আর একটা হবে মেগাস্পোর। কোথায় হবে? in the over the leaf you will get to see. তো বেসিক্যালি this is a female, ঠিক আছে, ফ্লাক্স লাইক স্ট্রাকচার, এন্ড দিস ইজ এগ, ঠিক আছে, এটা হলো ফিমেল। আর এটা কয়েকটা অনেকটা জাদা বড় থাকে, দেখতে অনেকটা জাদা মেগা থাকে, মেগা স্পোর দে কন্টেন, whereas in the male is kind of the very short, ঠিক আছে, অনেক শর্ট থাকে, এন্ড দে আর, তো এরকম ভাবে মেলটা থাকে যেটা একদম ছোট্ট একটা স্পোর নিয়ে যায়। দিস ইজ কল্ড দ্য মাইক্রোস্পোর, দিস ইজ কল্ড দ্য microspore, and this is called the megaspore, যেটা একটা ফিমেল বডি পার্ট, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য আর্কিগোনিয়াম, ইউ অলরেডি নো দে বিয়ার। তো এই যে স্ট্রাকচারটা থাকে এটার মধ্যে কারা কারা পার্টিসিপেট করে? সালভেনিয়া, সিলাজিনেলা, সো এগুলা পার্টিসিপেট করে, এন্ড এরকম ভাবে দে ফার্টিলাইজ, দ্য মেল পার্ট ফার্টিলাইজ দ্য ফিমেল এন্ড দে ফর্ম দ্য জাইগোট। তো জাইগোটটা বানানোর পরে তারপরে অটোমেটিকলি তারা একটা নিউ স্ট্রাকচারে তারা ফর্ম করে, নিউ বডি তারা ফর্ম করে, এভাবে প্রসেসটা আন্ডারলি চলতে থাকে, ঠিক আছে। তো এটা ছিল টেরিডোফাইটস। নেক্সট টেরিডোফাইটস পরে আমরা দেখবো, দিস ইজ এ স্ট্রাকচার অফ দ্য বায়োফাইট, অলরেডি মেনশন, এটা ভুলে এখানে টেরিডোফাইট উঠে গেছে, দিস ইজ দ্য বায়োফাইটস মস, অলরেডি উই ডিসকাসড। নেক্সট ইজ জিমনোস্পার্ম. Gymnosperm comes under the phanerogams and it's a quite advanced, ঠিক আছে, এটা অনেকটা অ্যাডভান্স থাকে, অ্যাডভান্স একটা প্লান্ট এটা। তো জিমনোস্পার্মকে আমরা phanerogams বলি, and এটা comes under the higher plants, এটা হলো একটা হায়ার প্লান্টের পার্ট। ঠিক আছে, the gymnosperm are those plants which has the ovules are not enclosed inside the ovary wall and remain exposed before and after the fertilization. So basically ওদের যে body structure টা থাকে means we know that how much it is important that ovary বাইরে ওভিউলের বাইরে যে ওভারি যে কাভারিংটা থাকে সেটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, তাই না? যদি আমরা এটা ড্র করি, female reproductive part, and we know that এটা inside it we'll get to see the ovules, right? So this is the ovary part and this is called the ovule. ঠিক আছে, তো আমরা জানি যে this particular যে পার্টটা থাকে, এই যে পার্টগুলা how much it is important, but in the case of gymnosperm we'll get to see ovarian wall will be absent, only ovule we'll get to see.
ঠিক আছে, তো এটাকে আমরা even exposed, remain exposed before or after the fertilization, we get to the same, means this fleshy part, this outer part will be absent. They are the perennial woody forming either bushes, trees, some very large. Examples will come, that is sequoia. Sequoia sempervirens, Sequoia sempervirens, these examples, and other are very small, that is Zamia Pygenia. So basically sequoia is called the 100-meter tall plant. ঠিক আছে, 100-meter tall plant এটাকে বলা হয়, इतना ज़्यादा, even more than 100 meter of it. If you Google it, you will get to see that how much tallest plant. The sequoia is one of the tallest plants, comes under the gymnosperm, and they don't have the ovarian wall, and this is quite woody in structure. অনেকটা ज़्यादा woody থাকে, and this is the examples of largest and smallest. Zamia is a quite tiny in structure. ঠিক আছে, stemma may be the unbranched, that is cycas, at a branch, that is a pinus. তো দুটো ইনসার্টে দুটো মানে প্লান্ট বডি কথাই বলেছে. One plant body is pinus, another plant body, that is cycas. তো দুটো প্লান্ট বডি কথা ওরা বলেছে, এন্ড দুটো প্লান্ট বডি নিয়ে আমরা পড়বো আজকে. একটা থাকে ব্রাঞ্চেস, সাইকাসটা অনেকটা ব্রাঞ্চেস প্লান্ট থাকে. বেসিক্যালি জিমনোস্পার্মটা দেখতে পাবে ইন দ্য cold region areas, and they are needle like structure they are having. তো cold area, ঠান্ডা এরিয়াতে এই জিমনোস্পার্মস গুলো, যে প্লান্টস গুলো থাকে টল কোয়াইট স্ট্রাকচার, কোয়াইট উডি, ওগুলো দেখতে পায়. ওদের স্ট্রাকচারই, ওদের হ্যাবিটেটই সেরকম. অলরাইট, এন্ড ব্রাঞ্চ থাকে পাইনাস. রুট ইজ taproot. Taproot means look like this, এভাবে taproots থাকে. ঠিক আছে, এটা সিঙ্গেল একটা স্ট্রাকচার, হেডলাইট ও সাইডে রুট ইয়ার্স থাকে. দিস ইজ কল্ড দ্য taproots. Leaves may be simple or the compound in structure. They are heterosporous, means ওদের বেসিক্যালি হোমোস্পোরাস থাকে না, ওদের স্ট্রাকচার অফ দ্য স্পোর ডিফারেন্ট থাকে. মেল এন্ড ফিমেল বোথ আর ডিফারেন্ট. একটা প্লান্টও থাকতে পারে, মাছ হতে পারে মেল এন্ড ফিমেল reproductive or different plants হতে পারে. Produced haploid microspore means an in nature. Megaspore in male and female strawberry respectively means male and female দেখতে পাবে. তো হ্যাপ্লয়েড আমরা স্পোর গুলো যে দেখবো, এগুলো আমরা মাইক্রোস্পোর হয় মেলে, দ্যাট ইজ উই অল নো দ্য মেল স্পোর গুলো ইটস কোয়াইট টাইনি ইন স্ট্রাকচার, ওয়ার ইজ দ্য ফিমেল যে পার্টটা থাকে এটা স্ট্রবেরি, মিনস ইটস কাইন্ড অফ লুক লাইক দিস, এরকম দেখতে লাগবে স্ট্রাকচারটা. দিস ইজ কল্ড দ্য স্ট্রবেরি. ঠিক আছে, এরকম এটাকে স্ট্রবেরি বলে. এন্ড ওয়ার ইট বিয়ার্স আ লট অফ স্পোর্স. ঠিক আছে, এটাকে আমরা স্ট্রবেরি বলি. Reproductive part. The male and female gametophyte do not have the independence. তখন আমরা পড়েছিলাম যে gametophyte is there, gametophyte is independent, but when you enter into the gymnosperm, you will get to see sporophyte will be independent here, and তাদের main body হলো sporophyte, because they bear the spore all the time. ঠিক আছে, গ্যামেটের যে তখন মনোপলি ছিল, বা গ্যামেটের যে এখন অনেকটা ज़्यादा ইম্পর্টেন্স ছিল, it gets reduced when you start studying about knowing about the gymnosperm. Alright, the sporophyte itself a twin in nature, and they produce the spore. ঠিক আছে, and they have also shows the gametes, they have a gamete, but it's very for the very less period of time. That's why ওদেরকে বলে diploid lifestyle. They shows, and it's also called the diplontic life cycle. তারা শো করে diplontic life cycle. ঠিক আছে, the male and female gametophyte do not have independent free living existence. তো pollination যেটা হচ্ছে of course through the air, and zygote develops into the embryo. তো জাইগোটটা এমব্রিওতে ডেভেলপড হয়, ওভিউলসটা সিডে ডেভেলপড হয়, and these seeds are naked. তো আমি আগেই বলেছি কজ নেকেড সিড হওয়ার রিজন হলো they do not have ovarian wall. ovarian wall তাদের থাকে না, কজ ওভারি কি করে, ওভারি আমাদের ফ্রুটে কনভার্ট করে. ঠিক আছে, তো ওভারি আমাদের বেসিক্যালি কি করে, ওভারিয়ান ওয়াল যদি থাকতো সেটা, তো ওভারি কিসে কনভার্ট করতে পারতো, ওভারি কুড বি কনভার্টেড ইন দ্য ফ্রুট, অ্যান্ড ওভিউল যেটা থাকে সেটা কনভার্ট হয় সিডে.
ঠিক আছে, for that reason they don't produce the fruit here, only they shows the seed, তাদের seed থাকে and সেই seedটাও কি থাকে, naked থাকে, কারণ seedের বাইরে কোনো covering ওদের থাকে না। ঠিক আছে, examples are pines, cycas, cedrus and ginkgo. তো these are the examples of the gymnosperm, যেখানে আমরা দেখতে পেলাম few characteristics about it and the sexual part and asexual part, and their body part is totally sporophyte in nature. ঠিক আছে, so next moving to the last part of the today's class, that is angiosperm. In the angiosperm I have just mentioned very less few characteristics, also not totally আমরা জানি যে আমাদের NCERT তে इतना ज़्यादा advanced they have not expressed. So in the angiosperm is called the flowering plant and it is also advanced. এটা অনেকটা angiosperm এর সবচেয়ে advanced আমি বলবো। জিমনোস্পার্ম দেখেছি they don't show কি দেখায় না, তারা দেখায় না যে they don't have the ovarian walls, but in the angiosperm beautifully you get to see, beautifully দেখতে পাবে কি ওদের কি সুন্দর ওভারিয়ান ওয়ালও থাকে and কিভাবে ওরা ফ্রুট সিড সবকটা তারা বানায়, they made everything। ঠিক আছে, they make everything, all right, so here they have a ovary also, this is ovary। ঠিক আছে, এটার ভিতরে যেটা থাকে this is called the ovule, all right, so ovary থেকে কি বানাবে, ovary থেকে fruits বানাবে, যে ফ্রেশি পার্টটা আমরা খাই this is called the fruit, and ovule থেকে কি বানাবে, সিডটা বানাবে, and seed carries the next generation information। So এরকম ভাবে angiosperm is made up of and it is called the flowering plant। ঠিক আছে, তো ওদের বেসিক্যালি দুটো পার্ট থাকে, one is a monocotyledonous and another is a dicotyledonous। angiosperm এ দুটো থাকে, যেভাবে ওদের সিডটা বেড়ে ওঠে, যাতে ওদের সিড থেকে প্লান্টটা ওঠে। সো ওদের মধ্যে আমি শুধু এখানে মেনশন করেছি about the double fertilization, cause double fertilization they shows। ঠিক আছে, দেখি এখন কি হয়, each pollen grain produce two male gamete, তো পোলেন গ্রেইন থেকে দুটো মেল গ্যামেট প্রডিউসড হয়। তো ওয়ান গ্যামেট যেটা থাকে মেল গ্যামেট, দে আর টকিং অ্যাবাউট দ্য মেল গ্যামেট উইথ এগ টু ফর্ম দ্য এমব্রিও and this is called the syngamy, and other gamete fuse to the polar nuclei to form the endosperm and tipple fusion হয়, tipple fusion যেটাকে বলি, and এই দুটো মিলে কি হয়, মিস ফার্টিলাইজেশন দুটো ভার হয়, টু টাইমস হচ্ছে, একবার এগের সাথে হবে আর একবার পোলার নিউক্লিয়ার সাথে হবে, and this is called the double fertilization। যদি আমি এই পার্টটাকে আমি এটা জুম করি এখানে, তাহলে এখানে দেখতে পাবো এরকম this kind of structure will get to see। ঠিক আছে, তো ওটার মধ্যে আমি দেখব about here I'll get to see a egg here, and here I'll get to see the two polar nuclei, and এগুলো হবে পোলার নিউক্লিয়াস, নট এগুলো সিনার্জিডস। সো দিস আর টু কল, এই দুটোকে আমরা কি বলবো, এই দুটোকে বলবো পোলার নিউক্লিয়াই, আর এটাকে আমি বলবো এগ। ঠিক আছে, এটাকে আমি এগ বলবো। তো বেসিক্যালি যখন the male gamete enter, তো male gamete কিভাবে enter করে, here they make a pollen tubes and through the pollen tubes they reach to the ovule। So this is called the filiform apparatus, this is the entry of the male gamete। So with male gamete they make a rasta and they first of all they fertilize the egg here। যখন ফার্টিলাইজ মেল গ্যামেটটা ফার্টিলাইজ করে প্রথম মেল গ্যামেটটা, এটাকে বলে, এই প্রসেসটাকে বলে সিনগ্যামি।
আরেকটা যখন সেকেন্ড টাইপ অফ আরেকটা টাইপ অফ কি আসে, আরেকটা টাইপ অফ পোলার নিউক্লিয়ার আসে, আরেকটা টাইপ অফ পোলার নিউক্লিয়ার আসে, এন্ড পোলার নিউক্লিয়ার এসে এই দুটোকে ফার্টিলাইজ করে, এন্ড এই প্রসেসটাকে বলে, এটা পোলার নিউক্লিয়ার, এই প্রসেসটাকে বলে ট্রিপল ফিউশন। ঠিক আছে, এই ট্রিপল ফিউশন এন্ড সিনগেম এই দুটোকে মিলে আমরা বলি ডাবল ফার্টিলাইজেশন। তো এখানে কি হচ্ছে, একবার করছে এই একটাকে, একটা মিল গ্যামেট, ফার্স্ট নাম্বার মিল গ্যামেট ইজ ফার্স্ট নাম্বার, আর সেকেন্ড টাইম করছে আরেকটা সেকেন্ড মিল গ্যামেট করছে এই দুটো পোলার নিউক্লিয়াইকে। তো এই পোলার নিউক্লিয়াইকে দুবার ফার্টিলাইজেশন করার পরে প্রথমটাকে যখন একটাকে করে এটাকে বলে সিনগ্যামি, সেকেন্ড টাইম যখন ট্রিপল ফিউশন। তো দুবার করার ফলে এটাকে আমরা কি বলি, ডাবল ফার্টিলাইজেশন। কজ two types, second time twice again fertilization will be there, so for that reason এটাকে আমরা ডাবল ফার্টিলাইজেশন বলবো, and this is the most important basic characteristics of the angiospermic plant. All right, so today's class up to this. I hope I have completed that all the parts, all the important parts of the plant kingdom. তো এভাবে দেখতে থাকো, পড়তে থাকো, and stay tuned with the crazy science. Thank you.